później z tobą pogadamy, idę się poulepszać znowu. Pociągnę ten dalej po prostu. No, albo to, dobra. Tu jeszcze mogę bagażnik wsadzić. Dobra, to do więzieniarki wsadźmy w takim razie. W bagażniku. W bagażniku, dobra. W bagażniku. Już tutaj by się mocniejsze chyba przydały. A tu coś mogę zamontować? Nie za bardzo. Lepszy ten. W samochodzie. Nie mam lepszego na razie. Szkoda. Ciężar nam wzrósł, ale punkty akcji się zwiększyły. Dobra, potwierdź. Do kupca, co ja tu mógłbym sprzedać ci? To mogę sprzedać. Mogę sprzedać. To jest? Strzelba. Okej. Pytam, czy ktoś nie wymieniał tego. Mi się kurwa kichać chce. Giovanna. Dobra, tu. Panie, to może być całkiem interesujące. Just got a new Dobra. Czy ty nic nam nie dasz? To kto to kupował? 5. Zapis i wejdźmy do tej. Smoke and shadows fill a room of maps, radios, and pneumatic tubes. But in the jumble of business, everything still points to a single figure coolly leaning against the far wall. You wanted to know who my sponsor is? Gia, I'd like to introduce you to the underground. Super. The figure steps forward, tall and confident, his voice pouring through the haze like a steady stream of olive oil from a broken cask. Name's Apollo Diamond. And darling, we have a lot to talk about. Alfonsinio musiał być kiedyś z niego. 300, ładnie. Kolejny poziom. Dobrze, że ta misja nie nazywała się Ostatni Numerek. Może ja ją tak nazwę? Mogło być to interesujące. Dobra, zakończmy to. Weźmiemy Radio consoles sporting complex buttons, dials, and wires indicate the underground spent some serious coin on communications. Makes sense a secret rebel faction would have lines of clandestine contact throughout the city. In the comics, the cops always have photos of the dastardly perps they're chasing pinned to a corkboard. Here, the hunters aren't lawmen, and the targets aren't slab-jawed gangsters with names like Jimmy the Shark. They're the actual barons of our own city. Leksykon. Apollo. Wygląda na to, że aktorzy potrafią całkiem nieźle ukrywać się na widoku. Apollo Diamond, słynna gwiazda estrady i kina, międzynarodowy playboy oraz, no dobrze zgadłem, że jest playboyem, oraz ikona mody, prowadzi także podwójne życie zagorzałego przeciwnika korupcji i niesprawiedliwości. Bez jego wpływów podziemia nigdy nie znalazłoby punktu zaczepienia przy White Street, ani nie pozyskałoby zasobów niezbędnych do zbadania zagrożenia, jakie stawia studnia. Nelly? A ja nie czytałem. Kompletnie się od siebie różnimy. Dr. Elin, generalnie naukowy specjalny w badaniach.
To czytaliśmy. Tego nie czytaliśmy. Sam jest silny jak stalowa belka i równie rozmowny. Terzyści to w większości ludzie urodzeni do poddaństwa. Można się więc spodziewać, że dość sceptycznie podchodzą do kwestii zorganizowanego przywództwa. Gdyby jednak jutro miały się odbyć wybory, na karcie do głosowania znalazłoby się tylko jedno nazwisko. Samuel Żelazna Dłoń Low. Ten samouk i wybitny inżynier jest idealistycznym optymistą, który nie traci głowy i potrafi rozwiązywać problemy. Stanowi doskonałą inspirację dla kultury ludzi przywykłych do zakładania najgorszego. Nie tyle rewolucjonista, co reformator. Sam ma wizję przyszłości swoich ludzi. Dla niego przypomina ona raczej powolne wkręcanie śruby niż dokonaną w odpowiednim momencie eksplozję. Samuel zawsze na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo i dobrostan podwładnych. Ktoś jeszcze się nowy pojawił? A ja nie czytałem? Wybiera się do doku 6. Uważaj, żebyś nie wyszła stamtąd bez koszuli. Ale zostań na herbatkę. Tajana to enigmatyczna i często temperamentna postać, która wyrobiła sobie reputację najbardziej urokliwej i najmniej skrupulatnej handlarki czarnego rynku. W miejscu, gdzie większość ledwo wiąże koniec z końcem, Tajana zamieniła próżność w sztukę i jakimś cudem potrafi wieść coraz bardziej luksusowe życie. Choć bywa sympatyczna, a czasem nawet pomocna, wszyscy na spodach wiedzą, że Tajana zawsze stoi tylko po jednej stronie, swojej własnej. No to chyba tak każdy ma. To nic. Tu nowości też przeczytane. Paleńska. Ma się z dala od palenisk. Tam są tylko pył i śmierć. To, co wygląda jak kilka akrów żwiru, żużlu i przemysłowego złomu, jest w istocie ponurym świadectwem mrocznej godziny, gdy mizera zdziesiątkowała Nowy Jork. Piekielna sceneria obfitująca w opady pyłu, wiecznie płonący ogień, łowiący dym i kłęby pary stanowią warstwę, pod powierzchnią której kryje się dziedzictwo żalu. Ogromne czarne doły wypełnione pyłem służą jako miejsce ostatniego spoczynku nielicznych ciał, które miasto nie było w stanie zapewnić godnego pochówku. Albo po prostu im się nie chciało. Grobowiec. Z grobu się nie wychodzi, a nawet jeśli komuś jednak się uda, nie będzie już tym samym człowiekiem. Baron Ellis szczyci się tym, że powiedział ład wśród zamieszkujących spody stłoczonych mas, a nic tak nie świadczy o prawie i porządku, jak ogromne, unoszące się nad otchłanią więzienie, z którego ucieczka jest niemożliwa. Nawet jeśli któryś z więźniów zdołałby się wydostać z celi, ominąć strażników i przejść przez ogrodzenie, od twardej ziemi dzieliłyby go niemal 2 km drogi w dół. Nie dziwi więc, że jedyny zakład karny w White Street znany jest pod nazwą, która kojarzy się z kresem życia – grobowiec. Kinoteatr Zachód. Kiedyś chyba byłem na płonącym krzewie, zasnąłem w połowie. Kinoteatr Zachodni to jedna z wielu podobnych obiektów na terenie miasta, popularny wśród miłośników propagandy i prażonej kukurydzy. Obejrzeć tu można wyłącznie oficjalne, zatwierdzone przez generała Eli filmy, które zwykle traktują o tym samym: moralność, przyzwoitość i szacunek dla władzy. Mimo że kinoteatr zachodni reklamowany jest jako miejsce dla całej rodziny, częstym widokiem jest w nim przemoc, akceptowana dopóki stosuje się ją w imię amerykańskiej wyjątkowości. Jeszcze 3 osoby mamy tu do poznania. Czyli zgaduję, że że 2 osoby, albo te 3 osoby to będą baronowie po prostu. Osoby inne. No, innych to jeszcze sporo poznamy. Warstwy znamy. O, teraz do Dreamlandu się udamy, sporo tak będzie. Albo nie wiem gdzie się udamy, ale gdzieś się udamy. Ciemne enklawę. To dorasta bez możliwości podziwiania gwiazd na niebie, musi sam namalować je na swoim suficie. Zazwyczaj osoby wiodące godne życie nad ziemią wyobrażają sobie, że stąpający po niej eterzyści, dzięki którym wyspy unoszą się w powietrzu, są jak szczury oblegające podziemne tulemy miasta. Tymczasem, choć te podziemne przejścia
wchodzą w skład miejskich systemów antygrawitacyjnych, są niebezpieczne, dlatego daleko im do zatęchłych kanałów. Podziemne enklawy to miejsca, w których eterzyści mieszkają i pracują, rozwija się tam społeczeństwo i kultura, a nieustanne trudy i uprzedzenia sprzyjają wzmacnianiu jedności, siły i determinacji. Dobra. Wychodźmy i pogadajmy z Apolloniuszem. You've been a very busy little bee, and we've been paying close attention. Kolejny, co mnie podgląda, no. Kurwa mać. Sami zboczeńcy na tym świecie. Your little rendezvous with the madrigals, for instance. Personally, I wouldn't have let any of those cockroaches leave that warehouse alive. You may come to regret that choice. Też bym chętnie ich zabił, ale mi się nie chciało przebrać. What? You've been keeping tabs on me? Kres ci wsadziła cipa w dupę. A mój nie wiem gdzie. Dlatego wiesz gdzie jest. Nie zdziwiłbym się, jakby w aucie miało. There's White Street's quartermaster, of course. Out of the picture now, thanks to you. Easy enough for us to buy off the secret police, but making those hard choices, that's what counts. Chris, you've been telling this guy everything, haven't you? Miss Carter told us how you saved this Needles fellow at the General's Gala. Friends stick together. We appreciate that kind of loyalty. Right. Well, pleasure's mine and all that, but just so you know, I don't like being watched. Oh, comes with the job. You already know my associate, old Iron Hand here. Nice to see you again. I'm glad you and Cressa are both safe. Sam Lowe seems more tense than when I first met him, as though standing next to a movie star makes him uncomfortable. Or maybe it's something entirely different. Spróbujmy ustalić. Ale w ostatnim razem, kurwa, jak skazkę grałem, nie chciałaś, kurwa, się udać, mimo że był praktycznie sukces. No, it goes deeper than that. It's in the lines of their bodies, the energy they project into this cramped space. These men are like oil and water, fundamentally opposed. Nie będę mówił głupoty, ale coś tęczowego bo tutaj weszłoby w drogę, że tak powiem. Diamond fidgets like a caged animal. Lowe is rooted to the spot like a load-bearing beam. These two are a powder keg. All they need is a spark. A, Bugas. Jedno z dwóch. Glad you could make it, Gia. You didn't have to help Maria and Alex, but you did. Thank you. They didn't have enough money for a traditional memorial, but we made do. I squirm in discomfort at the mention of the recently departed Aetherians. I don't like it when things get too personal. Iron Hand is oblivious, steaming on ahead like a freight train. The Free Home welcomed back all its lost children thanks to you. We owe you a debt, and we'll find a way to pay it. I don't know what to say. Who would? I remember our last conversation in the Free Home. You backed up Cress, which means you're loyal to your friends. That's good. Okay, so you're a political group or something. I assume you didn't invite me to your secret hideout for a round of cribbage. Oh, you assume correctly, sweetheart. And you'd better hope this little chat goes well. Mocno zastrzelić mnie. Apollo, come on. I told you, she's legit. I believe you, Cress, as does Apollo, or he wouldn't have come. However, before we move forward, there are things we must first discuss. Strzelaj, tylko nie You dosłownie. killed the general. That's a good start. Wins you some points with this crowd. Zatywimy z tej szarady. So, what? I've seen your faces and now you can't let me leave? Is that it? You've got it. There are two ways out of this room. Wysadzając was, albo odstrzeliwując wam jajca. Yeah. Save it for the fan club, would you? We just want to talk, Gia. Please, hear him out. Fine. My afternoon's wide open. Well, regardless,
Tillingast was just the beginning. We've got bigger fish to fry. With a showman's grace, Apollo gestures to a map of Co the to za stałe barony próchno? called Dreamland, where a photograph of an elegant, sharp-eyed elderly woman is pinned. Her face is framed by newspaper cutouts and tabloid headlines. Wygląda jak żywy trup. I take it you are familiar with Marm Weiss? Nie, Sure, I've heard of her. a ja nie. Good. But you may not be aware of the full extent of what she's up to. Co, chcesz wsadzić wszystkim coś do tyłka, żeby chodzili wyprostowani? Wielkimi oczami? Dreamland's a den of vice, and she's its baron. She's supported by her hand-picked squad of elite, highly trained lieutenants called the Does, and she's aggressively expanding her territory. Dobrze zgadłem. Huh, that's putting it mildly. She's gobbling up every bit of floating real estate she can, and damn anyone who's rude enough to live there already. She's destroying lives. We can't look the other way any longer. Terrific. And what does any of this have to do with me, exactly? Oh, don't play coy, darling. You're going to help us take her down. Kusi mnie ta opcja. Ale zróbmy to. I can't restrain a bark of incredulous laughter. I don't really try that hard. Says who, Hollywood? You? Maybe he's used to trying on different emotions like hats off a rack, because the matinee idol's expression slides without friction into barely controlled rage. As a matter of fact, Iron Hand senses this change in temperature and extends an arm to restrain his partner's sudden surge of passion. We'll pay, of course. We know your services don't come free. Damn right they don't. Who's funding this little rebellion of yours anyway? How do I know you'll make good? I've got more money than you've ever seen in your life, sweetheart. And I'm using it to fix this broken city. I'm helping people. What are you doing? Odparujmy nagą prawdą. If I stopped to care about every rose that gets stepped on in this crummy town, I wouldn't last a day. I don't care about the barons, or you, or anyone. And if you don't like it, you can dangle. It feels great on the way out, but my little speech lands at Apollo's feet with a thud. He looks at me with something approaching pity, and I feel fury sting the base of my skull. Sure, sure. Whatever you say. Gia, I've seen what you can do. We already have someone on the inside in Marm's camp, but we need your help. Plenty in it for you, too. Odparujmy uczucia. Spójrzmy z szerszej perspektywy. It's ridiculous. Who do these jokers think they are? I'm no joiner. But Cress is right. My rep needs a boost, and I need money. Not for the first time, I throw away rational thought like a pair of loaded dice and go all in. Ah, hell. Fine. I'm charging double my usual rate, though. Excellent. I knew we could count on you. Cress's smile is so small, I doubt anyone else can see it, but it shines like a speck of gold in a fast-moving creek. Fool that I am, I start to think I made the right choice. Kurwa, Cruella Demon. 20 lat starsza. Więc się ukryć, że zdziałała cuda dla kobiet z tego miasta. Szkoda, że odebrała im przy tym wszystko, co miały. Magdalena Weiss była zdesperowaną sierotą szukającą ochłapów razem z drobnymi przestępcami podobnymi jej urwisami. Jej bezlitosna przebiegłość i niezłomna wola pozwoliły jej na tyle przetrwać, co rozwinąć skrzydła. Jeszcze przed ukończeniem 20 roku życia stanęła na czele imperium przemytników i gangsterów,
które mogą rywalizować z odnoszącymi największe sukcesy legalnymi przedsiębiorstwami, a swoją pozycję władzy w Dreamland ugruntowała z pomocą swoich zajęczyc. Kobieta, która w podeszłym wieku zaczęto nazywać damą, może nie narobiła sobie potężnych wrogów, chcących pozbawić się monopolu na występek na spodach, ale taka sytuacja zdecydowanie zaspokaja jej potrzebę. Dama chce bowiem być podziwiana, siać w postach i sprawować całkowitą kontrolę. Jest nic nadzwyczajnego. Dobra. Drzwi. I swing open the door, revealing a frazzled-looking Nellie, hair and glasses askew. She spots me and her shoulders drop with exaggerated relief. Nie zgadnę, ona już w tym siedziała pewnie, co? There you are. Took me ages to find you. I wanted to... There's an awkward pin-drop silence as she realizes the room is full of strangers, all staring at her. Her eyes collect new data points from all over the room, including the barren hit list on the wall. Hi, everyone. I'm Dr. Eleanor Reinhardt. Nellie's fine. How the hell did you find this place? You're Apollo Diamond. I love your movies. Chyba je w ten temat. Yes, yes, what a pleasure. Sam, we need to have a chat about security. Gia, he's a movie star. What's a movie star doing here? Jak się tu znalazłeś w ogóle? How'd you find me? Po zapachu. Simple. I reasoned you'd be with Cress. Hi, Cress. I've seen you visit this lighthouse often. At first, my working hypothesis was this was a hideaway of sorts. But when I started seeing others headed in and out as well, people I didn't recognize, I realized it had to be. Okay, I get it. You're pretty observant, huh? Thank you. Some might even say nosy. Upsi. Well, I didn't mean to. Too late now, Principessa. Cat's out of the bag. A co tu tak w ogóle robisz? Kid, what are you doing here? If I may be so bold, I'm a little concerned you all think some Baron is the most pressing problem facing us right now. In a matter of weeks, the well is going to devour the lowers, and then none of that will matter. This pronouncement hits the room with clanging dissonance, as incongruous with the existing mood as a sidewalk smooch interrupted by a panhandler shrieking about little green men on Mars. Sam Lowe, the soft-hearted altruist, indulges her. Is it now? And how do you know that? She knows her stuff, boss. She's got Heights education. If we... Oh, this is all quite fascinating, but I think we can save the science lecture for another time. No, we can't! Which part of this are you struggling to understand? We need to do something about the well immediately! Wysłuchajmy jej. Come on, let the kid talk. She knows more about this stuff than all of us put together. Thank you, Gia. Listen, I'm sorry, but our resources are committed elsewhere. I'm sure you're right about the well, dear, but right now, the Barons are the biggest threat to this city. Fine. If you won't believe me, then I'll show you. Nellie begins gathering items strewn across the table and narrating her thoughts, as though the hideout is a classroom and she's presenting an impromptu lecture. She places the flotsam onto the map in the center of the table. This is the well, all right? And this can represent an island, and another, the lowers. Despite the sudden oddness of this disruption, everyone is listening attentively. Little Nellie, or more accurately, Dr. Reinhardt, is in her element. We all know the well is a concentration of gravity. This here is what you're used to. But it won't stay like this.
My projections show the well rapidly increasing in size, and therefore increasing in power. All right then, I'll bite. What does that mean? Ci urwie jajca. Kid's eyes flash to me as she realizes her science speak isn't getting through to this audience. Maybe I can help. Mądrali potrzebuję. Ty masz coś z mądrali? Masz. Zobaczmy punkt. Nowa czynność bojowa, naprawa masowa. Przywraca 1 punkt wytrzymałości sąsiednim pojazdom sojusznikom. O, to na pewno by się przydało. Spróbujmy. Kurwa ty jebana. I think I get it. More size means more power, like an engine, right? And more power. Well, that certainly cleared things up. Nellie grabs the edges of the map, lifting them a few inches off the tabletop. The items representing our city's floating islands remain in place. As the well increases in intensity, its pull on everything nearby will also increase. A few days from now, it might be like this. A month from now. She hoists the edges of the map above her head, and the islands tumble violently towards the fold in the center, crashing together and breaking. The ember of a half-smoked cigar catches on the paper, and a line of ominous smoke bleeds upward from the shattered debris. You see? It's only getting worse. And if we don't act now, the well will destroy the lowers. Skąd to wiesz? How can you know this for sure? The mathematics are consistent, and the results are unequivocal. Over and over again, my models show the well destroying the lowers in a matter of weeks. I hope you're wrong, kid. But I don't think you are. There's a pause, and then Apollo motions silently for Sam to join him. They confer in hushed voices. The kid's demonstration was harsh, but clear. And when the rebels turn back to us, it's obvious they know it too. If you're right about this, then we can't let this lie. All right. Say we throw out our plans and refocus everything on the word of this little jumped-up college kid. The whale's the thing, sure. What exactly are we supposed to do about it? I'm so glad you asked. I've got just the solution. I've drawn up a blueprint for a dynamic Aether inertia subversion emitter, or DAISY for short. She'll fix the well. Oh, wonderful. And this has all been an incredible waste of time. Thank you so much, darling. Now we have barons to deal with. Off to work with you. Chop chop. Oh, I can't construct her yet. I'm missing an Aether core. A Bronson 6X-340 to be exact. Yeah. Let me check my parts bin real quick. You think you can find Aether cores just lying around? Or some Aetherians stupid enough to crash their own island for a payday they'd never even see? Megan? Sorry, run that name by me one more time. Cute, isn't it? I tried out a few others, like Clara, short for Centripetal Lift Actuator Resonance Array, and Mouse, Mass Offset Unit for Singularity Elimination, but she just really seems like a daisy to me. Okay, if you say so. Dobra, Kes, uspokój się troszkę. Press, take it easy. You know what she's asking is crazy, Gia. Aether cores are what keep entire islands floating. Even if you can find one. It'll cost a pretty penny, I know. Millions of pretty pennies. Just give the kid some air, all right? Cress throttles down, crossing her arms and raising a skeptical eyebrow. Apollo, what do you think? Is there anyone in our network? Oh, there's Hi-Hat Abernathy, but he's unreliable. The mistress would have been preferable, but she's dead. I suppose there's always Killmeyer. Oh dear. Who's that? A power broker based in Little Germany.
A baron, until Marm took everything from him. Deadly as a tiger, with some of the most powerful connections in the city. But he might just be the only person who can get his hands on an Aether core. Ile by to kosztowało? So, who's going to ask him? Oh, and we have a volunteer. Thank you so much, Gia darling. Wiedziałem, że to się tak skończy. Hang on a second. You'll meet with him and arrange a deal. He'll be putty in your hands, I'm sure of it. Najpierw warunki. Listen, I'm nobody's errand girl. We need to set terms. All right, then, here they are. Get it done, and we'll pay you better than any smuggling job you've ever had. Good enough? I want to hit him with a sharp retort. Nobody tells me what to do, least of all this candy apple jerk. But we both know he's right, and the rest is just air. I decide not to waste any more of it. Yeah, good enough. In the meantime, we'll reach out to our mole in Dreamland and gauge the situation there. Well, that makes 2 new recruits in one day. We've had worse. Welcome to the underground, Gia, Nelly. We're going to do great things together. Ty będziesz siedził i srał w stołek. With that, he turns his attention back to his work. We stand there, fresh fodder for the cannons, dismissed without a word. I shake away my uncertainty and pull Nelly aside. Hey, I enjoyed your little demonstration. Can we talk? Thank you. A bit crude, but I think it served it. Yes, sure. Come by the lab when you're ready.